Welcome to our Pramila UPSC ଆଉ OPSC path। आज आम डिस्कसन करवा 19 जुलाई 2026 रो करेंट अफेयर विषय। एटा होची 21 दिन रो चैलेंज अच्छे। आपण मन को मु कहबी जे आपण केमिति याकू मानिकी चलुचंदी एवं एहा द्वारा आपणकर बहुत उपकार हेबो। ना होची प्रथमे ठीक समय शोइबे और ठीक समय उठिवा पाई 1 मार्क, उठिवा मात्रे पानी पीबे 1 मार्क। आपण दिन रे आज कोन करिवे ताकू संगे संगे लिखि देबे गोटे ए फॉर नोट शीट साइड रे बा होची निज रफ खाता रे। तापर होची व्यायाम करिवे 10 रु 15 मिनिट आउ वीडियो को निश्चिंत रूपे भल लागिले शेयर करिवे। नेक्स्ट होची आज प्रथमे पढ़िया होची एसआईआर कौन। एसआईआर भितर पुंखानुपुंख भाव में आम आलोचना करिबा। ना होची एसआईआर कौन। एसआईआर रो फुल फॉर्म होची देखंतु वन डे एग्जाम रे पढ़िबो होची एसआईआर रो फुल फॉर्म होची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर रो फुल फॉर्म होची स्पेशल रिवीजन इंटेंसिव। नेक्स्ट होची आम आलोचना करिबा ना होची कौन। ना होची विभिन्न प्रकार होची विभिन्न प्रकार आमर रही कौन सबू। ना होची सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द कलेक्टिंग ड्यूरिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन of electoral roll should not be used for purpose other than election। इलेक्शन व्यतीत आउ कौनसी यूज करा जाई परे माने एसआईआर रे जो सब होची माने होची कोन हिची ना होची हमरो इलेक्टोरल रोल गुडी को माने होची हमरो कलेक्टेड हेची डाटा एही सब कोहा हेची। नेक्स्ट होची हमें जानिबा वर्तमान ना होची विभिन्न प्रकार ओनली। तापर देखिबा होची द कोर्ट emphasize that information is collected solely for electoral purpose and it is used for unrelated government administrative activities may violate rights of privacy। देखंतु rights of privacy under आर्टिकल ना होची अंडर आर्टिकल 21 रे आसुची। तापरे कहबी या पई गोटे होची लैंडमार्क जजमार्क अच्छी होची केएस पुट्टास्वामी केस। ना होची केबे ना होची 2070 रे राइट टू प्राइवेसी विथ लाइफ डिग्निटी। इटा होची केएस पुट्टास्वामी केस रे जना पड़ी। नेक्स्ट आसीबा होची ना होची ताले होची बहुत गला थर 2000 ए जो 26 मसीह परीक्षा होइथबारे जो एप्रिल 4 फेब्रुआरी रु 4 माने होची 4 फेब्रुआरी रु जो एग्जाम स्टार्ट हेतला मेंस क्वेश्चन आथला एसआईआर तेणु किना याकू देख ए ना मते लागुची करेंट अफेयर रिलेटेड निहाती क्वेश्चन आसुची। तापर होची व्हाट इज एसआईआर। एसआईआर कौन ना होची एसआईआर टा होची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन is a special exercise conducted by Election Commission of India comprehensive verify and update electoral roll voter list। बुझिगला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होची भारतर निर्वाचन कमिशन को द्वारा निर्वाचन तालिका इलेक्टोरल रोल को अद्यतन व शुद्धिकरण करने पई विशेष अभियान। बुझिगला ना नहीं। तापर उद्देश्य कौन रही ऑब्जेक्टिविटी कौन रही ना होची इंक्लूड एलिजिबल वोट रिमूव डिजीज और शिफ्टेड वोट। तापर रहउची होची वोटर्स। तापर होची एलिमिनेट डुप्लिकेट एंट्रीज करेक्ट एरोजन errors in voter records ensure free and credibility election। ना होची योग्य भोटर को नाम जोड़िबा मृत किमा स्थानांतरित भोटर को नाम विलोप करबा त्रुटि संशोधन करबा
ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକାକୁ ଠିକ୍ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମୁଁ କହିବି ନା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 324। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାହେଲେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ୱାଚଡଗ୍ ରହିଛି ମାନେ ଫର୍ ୱାଚଡଗ୍ ସେମାନେ କିଏ କିଏ ନା ହେଉଛି ECI, UPSC, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୟାଗ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଫର୍ ୱାଚଡଗ୍। ଫର୍ ୱାଚଡଗ୍ରେ ନା ହେଉଛି ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 324 ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହେଉଛି ନା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନରେ ହେଉଛି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏନସିଓର କରିବ। ତା ସହିତ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ECI ପାର୍ଟ କେତେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି XV 15ରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେତେ ନା ହେଉଛି 324ରୁ 329 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଦେଖିବା ହେଉଛି ନା ହେଉଛି 324 ତ କହିଲି ନା ହେଉଛି 324ରେ ହେଉଛି କ'ଣ ହବ ନା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍। ତାପରେ ରହିବ ହେଉଛି 325ରେ ରହିବ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି 1 ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ୍ नो ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ରେସ୍ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସ। 326ରେ ରହିବ ହେଉଛି 326ରେ ରହିବ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଡଲ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍। ତାପରେ ହେଉଛି 327ରେ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାୱାର୍ସ ଟୁ ମେକ୍ ଲ ରିଲେଟିଂ ଇଲେକ୍ସନ୍। ହେଲେ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଲ ବନେଇ ପାରିବ। ସେବେଳେ 328 ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟ ଉପରେ ନା ହେଉଛି ଲ ବନେଇ ପାରିବ। 329ରେ ହେଉଛି କ'ଣ ରହିଛି ନା ହେଉଛି ପାର୍ ଟୁ କୋର୍ଟ ନା ହେଉଛି ଆମର କୋର୍ଟକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ପାର୍ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କଥା ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି କ'ଣ କରେ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଆମର ରହିବ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ହେଉଛି କମ୍ପୋଜିସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପୋଜିସନରେ ରହିବା ହେଉଛି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକସଭା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରିପେୟାର ରିଭାଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରୋଲ୍ ଏନ୍ସିଓର ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା ଯଦି ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରୋଲ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ। ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରୋଲ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଇନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତାହେଲେ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରୋଲ୍ର କହୁଛି କାମ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରୋଲ୍ ଅଫିସିଆଲି କ'ଣ କରିବ ନା ଲିଷ୍ଟ ଏଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଇନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ପର୍ଟିକୁଲାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ସରକାରୀ ତାଲିକା ଆଇନ କୋଉ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଆକ୍ଟ 1950 ନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଆକ୍ଟ 1951 ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅବଜରଭେସନ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ହେଉଛି ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ stated that data collected during the SIR should not be used only election purposes. It should not be shared or used
welfare scheme, policy investigation, tax administrative, other government administrative functions. Such may be undermine citizens' trust and infringe upon their privacy. The Supreme Court stressed the principle of purpose limited, that is, personal data collected for only lawful purpose should not be used on related purpose without legal authority. ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଉଚିତ। ନା ହେଉଛି ଏହା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ, କର ଆଦାୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ନାଗରିକ ଗୋପନୀୟତା ଅଧିକାର ଓ ଭୋଟରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ତାହେଲେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଅବଜରଭେସନ୍ କରାଯାଏ? ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି, ସିଟିଜେନ୍ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିମେନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମିସୟୁଜ୍। ନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଗୋପନୀୟତାର ସୁରକ୍ଷା। ନା ହେଉଛି ନାଗରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ କେବଳ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍। ନା ହେଉଛି ଭୋଟର ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଆକୁରେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ when they trust that it will be used only for election purpose। ତାହେଲେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି ଭୋଟର ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିବା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ଏନହାନ୍ସ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ, ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ପବ୍ଲିକ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ହେଉଛି ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ରିଇନଫୋର୍ସନ୍ internationally accepted principles such as proposed limitation, data minimization, accountability, confidentiality। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ନା ହେଉଛି ପ୍ରପୋଜ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ବା ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ନା ହେଉଛି ପ୍ରପୋଜ ଲିମିଟେସନ୍, ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, କନଫିଡେନ୍ସିଆଲିଟି ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 326 ନା ହେଉଛି ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍। ତାହେଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ହବ ନା ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ Act 1800 age 18 years or above, subject to legal qualification, has right to vote। Article 21 guarantee କରୁଛି right to personality বা liberty, ଯେଉଁ right to life। ତାପରେ ହେଉଛି କେଏସ୍ ପୁଟ୍ଟାସ୍ୱାମୀ କେସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି 2017ରେ ଆସିଥିଲା ହେଉଛି କେଏସ୍ ପୁଟ୍ଟାସ୍ୱାମୀ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ହେଉଛି ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ନା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ହେଉଛି ଯେଉଁ 21 ବର୍ଷରୁ ଭୋଟକୁ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷ କମାଗଲା ନା ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ଯିବ, କେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଯିବ। ତାହେଲେ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ହେଉଛି ମୁଁ କହିବି ସେଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯିବ ନା ହେଉଛି 61st 18 ଇୟରକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଜ୍କୁ କମାଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା 61st କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1988 ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ହେଉଛି 1989। ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଆକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଭୋଟର୍ସ ପାଇଁ ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ, ଡିଲିମିଟେସନ ରିଲେଟେଡ୍। ଆଉ କିନ୍ତୁ 1900 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଡିସକ୍ୱାଲିଫିକେସନ, କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ, ଇଲେକ୍ସନ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, କରପ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ପର୍ସନାଲ and data protection
Act 2023 objective कौन ना होची protect personal data, ensure lawful process of data, promote accountability in handling digital personal information. Key challenges ରହିବ ନା होची misuse of citizens personal data, weak data security, cyber security threat, public mistrust in data handling. ତାପରେ ଆସିବ ହଉଛି ବାହାନ administrative efficiency with privacy rights. Next ଆସିବା ହଉଛି way forward. It restricts SIR data strictly to electoral purpose, strengthen data protection mechanism within ECI, ensure compliance with Digital Personal Data Protection Act 2023, Digital Personal Data Protection Act. ତାପରେ ହଉଛି adopt robust cyber security measure, maintain transparency in data collection issues, public build public trust through clear safeguard and accountability. Next देखिवा ना होचे कौन ना होचे आर्टिकल 23 इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 326 होची यूएस यूनिवर्सल एडल्ट सफरर. तापर होची आर्टिकल 21 होची राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी. आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 टू 51. डीपी एक्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन. नेक्स्ट आसीबा होची ओपीएससी यूपीएससी मेंस कीवर्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म. इलेक्टोरल रिफॉर्म रे कौन होची ना होची राइट टू प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन, प्रपोज लिमिटेड इलेक्शन कमिशन ऑफ फ्री एंड फेयर, एंश्योर इंटीग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, डिजिटल राइट्स. तापर होची देखिबा ए सब अच्छी ना होची. नेक्स्ट आसीबा होची पॉसिबल मेंस क्वेश्चन. देखंतु गला थर होची एसआर पचारिथिला, एबे भी पचारि पारे कारण बहुत ए वर्ष न्यूज रे अछि. डिस्कस द सिग्निफिकेंस. देखंतु ओडिसा रु एसआर रे केते जन रिमूव होइचंती ना होची अराउंड 20 लाख पीपल होचंती रिमूव होइचंती. या होची ऑफिशियली डाटा collected during the special intensive should not be used for non electional purpose. एटा को माने होची कोन पे आपण माने होची वर्णना करिवे. विभिन्न प्रकार ए आंसर को आपण माने लिखला माने कोन लिखिवे ना होची आईबीएससी. आईबीएससी रे होची फास्ट होची का विषय रे कहची ना होची एसआर. एसआर टा को डेफिनेशन देला परे होची ना होची हम आपण मन को देवा पे सिग्निफिकेंस कहची. डिस्कस सिग्निफिकेंस को ही आलोचना करिवे बॉडी पार्ट रे. तापर होची कंक्लूजन देबे. सिग्निफिकेंस होची कोन रहिबो ना होची एसआर होची फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तापर रहिबो होची आहुरी विभिन्न प्रकार होची. तापर होची कोन रहिबो ना होची सिग्निफिकेंस होची ना होची करेक्ट डाटा कलेक्शन. तापर होची कोन हबो ना होची एसआर रो सिग्निफिकेंस. एसआर रो सिग्निफिकेंस कोन रहिबो एसआर होची सिग्निफिकेंस होची रहिबो विभिन्न प्रकार होची remove ineligible entity such as duplicate digit or permanently shifted, include newly eligible. delete करले तापर होची newly voters मान को एंटर करबा. enhance electoral integrity and public confidence in democracy process, strengthen constitutional democracy, supporting ECI mandate under article 324. challenges कौन आसीबो risk of exclusion genuine voter due to documentation or verification issue, duties of migrant worker, elderly person, homeless people and vulnerable group. तापर आसीबो होची political controversy over timing and implementation, administrative burden due to large scale verification. तापर आसीबा होची मॉडल क्वेश्चन मॉडल कंक्लूजन कौन. सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court observation reinforce constitutional principle of privacy, electoral integrity, and duplicate data collected during the special intensive revision is made exclusive for maintaining accurate electoral roll, and its use for unrelated purpose could be undermine citizens' confidence in democratic institutions. A robust legal framework, strong data protection measures, and a transparent governance are essential to safeguard voter information while ensuring free and fair credibility election. ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିଷ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ 1950 ତାପରେ କ୍ୱାଜି ଜୁଡିସିଆଲ ଇଲେକ୍ସନଟା ହେଉଛି ତାପରେ ରହିବ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ରହିବ ତାପରେ ହେଉଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1951 ହେଉଛି ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି କମ୍ପୋଜିସନ ହେଉଛି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତାପରେ ହେଉଛି ଅଦର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତାପରେ ଇସି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଇୟର କେତେ ନା ହେଉଛି 65 ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ 60 ଇୟର୍ସ ନାଇଁ 6 ଇୟର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିମୁଭାଲ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋସେସ President remove its consolidating chief election commission role and responsibility administrative role ना होची constitution boundary तैयार करिवो तापर होची advisory होची governor advisory to governor quasi judicial resolve the judicial dispute over recognition next ଆସିବ ହେଉଛି state election commission state election commission ରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି is an autonomous constitutional body responsible free and fair impartial election at the grassroots local government level ତାପରେ ହେଉଛି article 243 के vast power of superintendence during direction and control of the election panchayat rural in state election commission देखिए state election commission देखंतु गला थर एसआर पचारिदेला पुणी होची state election commission मेंस क्वेश्चन रे बहुत ओपीएससी वर्तमान को लेवल रे अछि आपण मन निहाती जानुथिबे अपन तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पाई पढ़ी की जाइथिबे किंतु स्टेट इलेक्शन कमिशन पढ़ी नथिबे तापर ता ऊपर क्वेश्चन पचारथिला ना होची 243 के रे होची जो इलेक्शन पंचायत रा कहा जाय छै 243 जेड के ना होची कोन होची ना स्टेट रा पावर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन म्युनिसिपालिटी रहुची माने होची कोन ना इलेक्शन विषय रे 243 जेड के रे होची जेड ए रे होची वर्णना करा जायछि तापर होची 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1992 73rd ता होची पंचायत राज 74th ता होची म्युनिसिपालिटी ताले होची देखिबा एठी हमें कोन देखिबा न होची विभिन्न प्रकार जो हेतिबा हमर होची कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट रिलेटेड तापर होची देखंतु कंडक्टिंग लोकल इलेक्शन कोन काम ना यार कोर फंक्शन कोन काम ना होची लोकल इलेक्शन कंडक्ट करबा कंडक्ट पोल ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोन करे ना इलेक्शन करथाय ना होची ग्राम पंचायत पंचायत समिति तापर होची जिला परिषद म्युनिसिपालिटी तापर होची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो ये कोन करे ना होची हमरो इलेक्शन कंडक्ट करे तापर होची इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर रिवाइज and update voter list for local body election delimitation commission रे कोन होय ना
ନା ହେଉଛି ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନରେ ନା ହେଉଛି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, Democrats and delimit what constituency local body model code of conduct ensure the model code of conduct during local election symbol and party resistance its symbol and handles state level recognition of political party for local polls during on specific data roles। ତାପରେ ହେଉଛି ଆସିବ ନା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ହେଉଛି 324 କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରେ ହେଉଛି 243 କେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 243 ZA। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେଇଥାନ୍ତି ନା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କିଏ କଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତି ଇସିଆଇର ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର କିଏ କହିଥାନ୍ତି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଏଇସବୁ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଜାଣିବା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କୋଅପରେସନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ମଲ୍ଟି ମେମ୍ବର ବଡି 1 GAC + 2 EC ଇଏ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ମେମ୍ବର ବଡି। ତାହେଲେ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇର ବିଭିନ୍ନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇଆର କ'ଣ ଏସ୍ଆଇଆର ହେଉଛି ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିକା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଲ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିକା ଅଦ୍ୟତନ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କର ମୃତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବିଲୋପ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକାକୁ ସଠିକ୍ ଆଉ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଆମେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଦ ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛି। ଏଇଟା ପଢ଼େଇଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେବେ ନା ହେଉଛି ପାଣି ହେଉଛି ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବ ନାହିଁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବେ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଲ୍ସ ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋପନୀୟତା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏସବୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଲେଖିବେ। ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 324 326 ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। ତାପରେ ହେଉଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ 1950। ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ 1951 ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ବାଚନ ବିବାଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଯୋଗ୍ୟତା DPDP ଆକ୍ଟ 2023 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ତଥ୍ୟର ବୈଧ ବ୍ୟବହାର ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ଜବାବଦେହିତା ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତଥ୍ୟର ଦୁରୁପଯୋଗ ସୁରକ୍ଷା ଡାଟାବେସ୍ ଡିଜିଟାଲ ଗୋପନୀୟତା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା। ୱେବ୍ ଫରୱାର୍ଡ ରହିବ ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇଆର ତଥ୍ୟକୁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ନାଗରିକ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜବାବଦେହିତା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହେଉଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ ମୁଁ କହିଦେଇଛି।
ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ତାପରେ ଏଟା ବି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନସବଲ ମାନସବଲ ଲେକ୍, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ହଉଛି ମାନସବଲ ଲେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିପେଷ୍ଟ fresh water lake located in Ganderbal district of Jammu Kashmir, has witnessed return migratory birds after severe layer in the increasing number of migratory species, ecological recovery and improvement in text ecosystem। ଦେଖନ୍ତୁ 3.5 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ଉଲ୍ଲର ମାନସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ଏସବୁ ଲେଖିବେ। ହଉଛି କନଜରଭେସନ ଅଫ ଉଲ୍ଲର ଲେକ୍, ମାନସଲ ଲେକ୍, ରିଷ୍ଟୋରେସନ ଅଫ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ସଷ୍ଟେନେବଲ ଟୁରିଜିମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡ। ଡେଫିନେସନ ରହିବ ହଉଛି ବାର୍ଡସ ଆର୍ travel generally from one region to another, breeding northern pintail, common tail, gadwall, Warasian pigeon। ତାପରେ ରହିବ ହଉଛି tufted, ତାପରେ ରହିବ ହଉଛି grey lag, blue ମାଲବାର୍ଡ, common ପଚରଟ, ଏସବୁ ରହିବ। ତାପରେ ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ ଫ୍ଲାଇୱେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ ଫ୍ଲାଇୱେ ପୋର୍ଟ, ତା ହଉଛି major international bird route covering Europe, Central Asia, Russia, India, Maldives। India has more than 180 migratory bird species use this flyway। Importance of Manasbal Lake, ecological importance, freshwater ecosystem, habitat for migratory fish, diversity, aquatic vegetation, wetland biodiversity, fishery, tourism, ତାପରେ ହେଉଛି ବାର୍ଡ ୱାଚିଂ, ଲୋକାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି, କ୍ଲାଇମେଟ ରେଗୁଲେସନ କରୁଛି, କାର୍ବନ ସିକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛି, ଫ୍ଲଡ୍ ମଡରେସନ କରୁଛି। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ why is the return migratory species is significant, କାହିଁକି significant ଅଛି return migratory। the return migratory bird indicated improve water quality, better aquatic biodiversity, restoration of wetland, successful conservation measure, ତାପରେ ହେଉଛି increase ecological resilience। ତାପରେ birds are considered bioindicator for economics। ତାପରେ threats କ'ଣ ରହିଛି, encouragement, pollution, sewage discharge, weed infestation, climate change, unregulated tourism, loss of wetland habitat। ତାପରେ ହେଉଛି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ କ'ଣ ନେଇଛି, ନା ହେଉଛି ଉଲ୍ଲୁର ମାନସବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଷ୍ଟୋରେସନ, ଡିସେଲିଟେସନ, ୱିଡ୍ ରିମୁଭାଲ, ପଲ୍ୟୁସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ରମୋସନ, etc। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ Wetland Conservation and Management Rule 2017 provide legal protection for wetland, National Plan for Conservation Aquatic Ecosystem, support conservation and restoration of lake and wetland, International Treaty for Wetland Conservation ମାନେ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲର ଲେକ୍ Ramsar site, whereas Mansab is lake is not currently designated one। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ୱେ ଫରୱାର୍ଡରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି strengthen wetland restoration, improve sewage treatment, control encroachment, promote community participation, encourage sustainable ecotourism, continuous biodiversity monitoring, protect
migratory bird species ତ ମୁଁ କହିଛି କିୱାର୍ଡ କଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ, ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ ଫ୍ଲାଇୱେ, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିଷ୍ଟୋରେସନ, ସଷ୍ଟେନେବଲ ଟୁରିଜିମ, ସାଇଲେଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ ରିଜିଅନ, ତାପରେ ହେଉଛି ରାମସର କନଭେନସନ, କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ। Discuss the ecological significance of wetland with reference to recent ecological recovery of Mansell Lake and Jammu and Kashmir. Migratory birds are important indicator of ecosystem health. Explain with suitable example. ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି model conclusion. The return of the birds to Mansell Lake reflect positive impact of wetland restoration and conservation effect. Next ଆସିବ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ conservation effect ହେଉଛି ଆସିଲା efforts. Healthy wetland are vital for biodiversity, water security, climate resilience, and local livelihood. Sustainable ecological restoration, community participation, scientific management, and protection of migratory bird habits are essential to preserve the fragile ecosystem and achieve sustainable environment development. Next ଆସିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମସର କନଭେନସନ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କେତେ ତାରିଖ ନା ହେଉଛି 1971 ସ୍ଥାନ ରାମସର ଦେଶ ହେଉଛି ଜଳଭୂମିର ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାରତ ସଦସ୍ୟ କେବେ ହେଲା 1982ରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ମାନସ ହ୍ରଦ ପ୍ରତି ବିପଦ କଣ ରହିଛି ନା ହେଉଛି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ, ଅତିକ୍ରମଣ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ, ଅଧିକ ଜଳଜ ଆଗଛ, ତାପରେ ହେଉଛି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ, ତାପରେ ହେଉଛି ସହରୀକରଣ ହେଇଛି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ଅଙ୍କଜ କମିବା ହେଉଛି ସିଲଟେସନ, ସଂରକ୍ଷଣର ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହେଉଛି ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଷ୍ଟୋରେସନ, ଜଳଜ ଅପସାରଣ ଗଛ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ, ଇକୋଟୁରିଜିମ, ଏଇସବୁ ରହି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାନ୍ ଫର କନଜରଭେସନ ଅଫ ଆକ୍ୱାଟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବନ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ହେଉଛି ହ୍ରଦ ଜଳାଭୂମିର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି ଜଳାଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା, ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚାଳନା, ଏସବୁ ରହିବ। ମେନ୍ କିୱାର୍ଡ ରହିବ ହେଉଛି ୱାଟର କନଜରଭେସନ, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡ, ବାୟୋ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଇକୋନୋମିକ ରିଷ୍ଟୋରେସନ, ରାମସର କନଭେନସନ, କ୍ଲାଇମେଟ ରେଜିଲେସନ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇକୋଟୁରିଜିମ, ତାପରେ ହେଉଛି ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଫେରିବା ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ସୂଚକ, ମାନସ ସବଳ ହ୍ରଦର ପରିବେଶର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜଳାଭୂମିର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ମାନସ ସବଳ ହ୍ରଦକୁ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପୁନରାଗମନକୁ ଜଳାଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣର ସକାରାତ୍ମକ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ସୁସ୍ଥ ଜଳାଭୂମି ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବିକା ଓ ଇକୋ ଟୁରିଜିମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକ ପରିଚାଳନା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟର ସହଭାଗିତା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସ ବଳ ପରି ଜଳ ଭୂମି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆସିଲା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ। ଦେଖିବା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ହ୍ୱାଇ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନା ହେଉଛି ଦ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପୋଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ 2.0। ତାପରେ ହେଉଛି ୱିଥ୍ ଆଉଟଲେ ଅଫ୍ 1.27 lakh crore। The objective of the strengthen semiconductor and electronics manufacture ecosystem, reduce import dependency, enhance technological self-reliance, and position in India as a major player the global semiconductor value chains। ତାପରେ ରହିବ 60ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଜ୍ ଏ ମେଟେରିଆଲ whose electrical conductivity lies between ତାହେଲେ ହେଉଛି electrical conductivity lies କରୁଥିବ ନା ହେଉଛି ଏ conductor and a insulator। It forms foundation modern of electronic device, silicon, germanium, gallium, silicon carbide। ତାପରେ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କୋଉଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା? ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟୁ ୟୁଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ ହେବ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହେବ, AI ହେବ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେବ, ଡିଫିସେନ୍ସ, ତାପରେ ହେଉଛି ଡିଫେନ୍ସ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ, ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ହେଉଛି ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ। ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନରେ ହେଉଛି ତା ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସ୍, ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କଷ୍ଟମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସୁଛି ନା ହେଉଛି ମେଇଟି। ଲଞ୍ଚ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 2021। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଟୁ ଡେଭଲପ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଡିସପ୍ଲେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର ଦ ଭିଜନ ଅଫ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଉଟଲେଟ୍ 1.27। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ component of India semiconductor value chain design ରେ ହେଉଛି designated inherited circuit, ତାପରେ ହେଉଛି water fabrical, ତାପରେ manufacturing during chip on silicon assembly, testing, marking and piece packaging। Why are semiconductors strategically importance କାହିଁକି importance ନା ହେଉଛି economical important, high value manufacturing, export growth, technological innovation, industrial competitiveness, ଇକୋନୋମିକ୍ କୁ ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ ନା ହେଉଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର। ତାପରେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍, ସାଟେଲାଇଟ୍, ମିସାଇଲ୍ସ, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସିକ୍ୟୁର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନା ହେଉଛି AI ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ହାଇଲି ପ୍ରଫେସନାଲ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରୋସେସର, memory chip, graphic processing units। ଦେଖନ୍ତୁ GPUର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ୱାନ୍ ଡେ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଥର ପଢ଼ାଏ ନା ଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍। ତାପରେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି CSAT UPSCର ପକେଇଥାଏ ବହୁତ ଥର। ଗଲା ଥର ମାନେ ଫେସବୁକ୍ କେବେ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ତ ହେଉଛି ଗଲା ଥର ପଚାରିଥିଲା ବାଇନାରୀ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥିଲା
ତାକୁ ବାଇନାରୀ କୋଡରେ ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି ଡିସପ୍ଲେ କର। ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, COVID-19 and geopolitical tension expose vulnerability in global semiconductor supply chains. Next ହଉଛି global semiconductor industry ନା ହଉଛି country strength। ताइवान रहुଛି advanced chip manufacturing ରହିଛି। साउथ कोरिया रहुଛି memory chip Samsung SK Hynix। यूएसए रखुଛି चिप डिजाइन इंटेल NVIDIA AMD कॉलम। नेदरलैंड रहुଛି ASML EVU। तापर हूँ लिथोग्राफी मेन। तापर हूँ जापान सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट। तापर चाइना। चैलेंजेस फॉर इंडिया रे कौन रहुଛି ना हाई कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। टेक्नोलॉजी गैप रे रहुଛି एडवांस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सच एज एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट lithography remains concentrated in a few countries। तापर हूँ skilled workforce need for highly trained and engineer research। infrastructure रहिबो होचे ना होचे electricity water clean room logistic are essential। global competition रे कौन रहिबो ना होचे countries are offering subsidy tax in incentive research and development support to attract semiconductor। तापर होची large democratic electronics market growing digital economy strong and semiconductor design talented China plus one manufacturing during strategy global diversification of supply chains। तापर होची rising demand for AI chip expanding electronics exports। government initiative India Semiconductor Mission 2021 design link incentive DLI scheme support semiconductor design company product link incentive promotes electronics manufacturing scheme for promotion and manufacturing of electronic component of semiconductor support manufacturing electronic component modified electronic manufacturing cluster 2.0 develop electronics manufacturing infrastructure। तापर आसीबो होची way forward रे कोन रहइबो न होची develop indigenous semiconductor and technology invest in R&D and innovation strengthen academia industry collaboration build a skilled semiconductor workforce improve ease of doing business promote domestic supply chain। तापर होची encourage global partnership while ensuring strategic autonomy। तापर होची नेक्स्ट आसीबो होची इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आसीबो होची ना होची 1900 सॉरी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हेतला होची 2021 मेटी अंडर रे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन रे आउटले करा दिची 1.27 लाख करोड़। सिलिकॉन होची रहिबो लीडिंग चिप मैन्युफैक्चर ताइवान रहिबो ए सब रहिबो। नेक्स्ट आसीबा होची ओपीएससी और यूपीएससी मेंस पई कोन सब लिखि परिबा ना होची सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन रेजिलियंस इलेक्ट्रॉनिक मशीन तापर होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तापर होची डिजाइन लिंक इंसेंटिव डीएलआई टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ए सब रही।
এটা ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପସିବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହାଭ୍ ଏମର୍ଜ strategically asset in 21st century. Discuss the significance of India's semiconductor mission in achieving technological self-reliance. Or discuss the opportunity and challenge before being global semiconductor manufacturing hub. ତାପରେ ହେଉଛି ମଡେଲ କନକ୍ଲୁଜନ କ'ଣ ରହିପାରିବ? Semiconductors are the backbone of the digital economy and modern strategic technology. So, India's semiconductor mission 2.0 is a major step towards the building resilient domestic semiconductor ecosystem, strengthening national security and reducing import dependence. Success, how however, will depend on the sustainable investment. ତାପରେ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇନୋଭେସନ୍, ସ୍କିଲ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ, ଗ୍ଲୋବାଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପଲିସି ଷ୍ଟାବିଲିଟି. If implemented effectively, it can position India as a key player in global semiconductor value chain, accelerated the vision of Atmanirbhar Bharat, Viksit Bharat. এটা ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଆସିବ। ହେଉଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହର କ୍ଷମତା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅପରିବାହକ ଇନ୍ସୁଲେଟର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପଦାର୍ଥ ସିଲିକନ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍, ଗାଲିନିୟମ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଉଛି ଏଇଟା କହିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, AI, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯାନ, ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ତାପରେ ହେଉଛି 6 and 5G ଟେଲିକମ୍, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ତାପରେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏସବୁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ରହିବ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ରହିବ? ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? ନା ହେଉଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ, ଡିଜାଇନ୍ ଲିଙ୍କ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ସ୍କିମ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ PLI, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଇନସେଣ୍ଟିଭ, SPEC ସ୍କିମ୍, EMC 2.0 ସ୍କିମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକାଶ। ୱେ ଫରୱାର୍ଡରେ କ'ଣ ରହିବ? ସ୍ୱଦେଶୀ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶ, ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶରେ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ ଆଉ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ପଦ ରହୁଛି, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ସୁଧାର, ଦୀର୍ଘ ନୀତିଗତ ସ୍ଥିରତା, ବିଶ୍ୱ ସହଯୋଗ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପଢ଼େଇଛି। ଏଇଟା ମେନ୍ସ ଲେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୟଶୱନ୍ତ ବର୍ମା କେସ୍, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରିମୁଭ୍ ଆଫ୍ଟର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍। Why in news? The government is expected to table inquiry committee report on allegation against former Allahabad High Court Judge Justice Y. ଏସବୁ ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ
आर्टिकल 124 4 रे होची रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। आर्टिकल 225 5 रे होची पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन रेगुलेटिंग प्रोसीजर। आर्टिकल 217 1 बी रिमूवल प्रोविजन applicable to High Court judge. Article 121 Parliament discuss এই ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ grounds of removal ରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି prove miscible incapacity procedure of removal 1 ରେ ହେଉଛି removal motion introduce in parliament ରହିବ। step 2 ରେ ହେଉଛି under judge inquiry act 1963 level body committee investigation କରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି judge ତାପରେ ହେଉଛି step 3 if the charge are proved both house of parliament must pass mentioned by majority of total membership and 2/3 of the member present voting speciality majority ରେ ହେଉଛି କ'ଣ ହବ ନା present ହବ। ତାପରେ ହେଉଛି president issue the removal order। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଜ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆକ୍ଟ ଜଜ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ହେଉଛି ପ୍ରପୋଜ ହେଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଫର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଜଜ୍ ସିଏଚ୍ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି। ତାପରେ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ରିମୁଭାଲ process the act only provide for removal it does not provide penalty such as suspension censure and disqualification। ତାପରେ ହେଉଛି YV what happened YV यशवंत वर्मा allegation of misconduct were made and inquiry committee was constituted। Justice Verma resigned 9 April with 2026 immediate effect। Third inquiry nevertheless completed in inquiry submitted its reports। Parliament was expected to table reports trigger as debate over whether any further implementary parliamentary action is constitutionally valid। Article 121 Parliament cannot discuss the conduct of judge except while considering as ତାପରେ ହେଉଛି if the removal is no longer possible because the judge has resigned cannot be still debate or report। This is a central constitutional issue। Article 124 removal means removing person from office if officially has already been vacated through resignation there is no office from with persons there is no office for which person can be removed। Article 217 ରେ ହେଉଛି a high court judge may be resign by writing to president। The resignation became effective according constitutional value। ତାପରେ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ 5 important judgment ନା ହେଉଛି ସେଭଳିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ହେଉଛି ଜଜ୍ ଇନକ୍ୱାରି
जो ଆକ୍ଟ ବା ହେଉଛି ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର କରପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଏସବୁ ଆସିଛି। ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର 1970 ଏ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଲ୍ court judge resignation is unilateral and unconstitutional, do not require acceptance by the president, become effective from date of specialist. Our previous example, Justice P.D. Dinakaran 2011 resigned before implement inquiring for the proceeding were discontinued. Next ଆସିବ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି Justice Soumitra Sen 2021 राज्यसभा passed the removal move. ତାପରେ before Lok Sabha Justice Sen resigned, proceeding ended. The present suggests that designation normally ends removal process. ଆସିଲା ହେଉଛି next ଆସିବ ହେଉଛି meanings of the Cardivair syndrome, historical background ଏସବୁ ରହିବ। issues related constitutional morality ତାପରେ ହେଉଛି removal exists only to remove a sitting judge in judicial independence. Continuing proceeding after the resignation may create a fear the separation of power. Parliament should exercise only the who expressly granted. Next ଆସିବ ହେଉଛି rule of law, accountability should not continue through criminal investigation, trial, other legal proceeding, create than impeachment. Counter argument ରେ ଦେବ ହେଉଛି some expert argued parliament should still now finding public accountability requires transparency inquiry. After report may be constitutional reform. However, most agree that actual removal becomes impossible after resignation. Way forward देखिबा ना होची table report the only record if necessary, avoid debate beyond constitutional limit, allow criminal investigation if offense exists, strengthen judicially accountability mechanism. तापर होची maintain judicially independent. तापर होची reform the judicial disciplinary framework. Prelims ପାଇଁ କହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ Judge Inquiry Act, independent judicial independence, judicially accountability, impeachment, constitutional morality, separation of power, rule of law, Article 20 x 121, Article 124, 227. ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି possible mains question, discuss the constitutional procedure, the removal of judge, can implement proceeding continue after the resignation of a judge. ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି model questions, the constitutional provide impeachment solely mechanism and unit judge inquiry not a punitive record after resignation. Only once judge has constitutionally vacated office the purpose of removal is nevertheless. Resignation does not shield individual from criminal investigation or legal account. Therefore, Parliament must balance judicial independence, constitutional limits, and accountability. ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିବ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାୱାର ଟ୍ରେନ୍ ନା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗୁ ହେଲା ହରିୟାଣାର ସିନ୍ଥ ଠାରୁ ପାନିପଥ ନା କ'ଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି India fast hydrogen fuel cell-based train making significant step towards clean and sustainable railway transportation. The Delhi is expected experience ତାପରେ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ହେଉଛି କମ୍ବିନେସନ୍ ଫୁଲ୍ ସଏଲ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ରହିବ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍ ଏଇସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ରହିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ହାଉ ଡଜ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟୁଲ୍ ସେଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ୱାଟର, ହିଟ୍। ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଫୁଏଲ୍ ସେଲ୍ ଷ୍ଟାକ୍, ବେଟର ସ୍ଲେବ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ sectors। ତାପରେ ହେଉଛି why is the important reduce dependency on diesel, zero tailpipe carbon emission, environment friendly transportation। ତାପରେ ହେଉଛି support India net zero by 2070 target। ଚାଇନାର ଅଛି 2060, ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ USA ରଖିଛନ୍ତି 2050। reduce air and noise pollution, promote clean energy and innovation। next ଆସିବା ହେଉଛି advantage କ'ଣ ରହୁଛି ନା ହେଉଛି eco friendly technology, larger tank, many battery electric transport, quick resolving। ତାପରେ suitable for non-electrified। ତାପରେ ହେଉଛି lower greenhouse gas। ତାପରେ ରହିବ ହେଉଛି challenges କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି high production of green hydrogen, limited hydrogen refuel। ତାପରେ safe storage of transportation of hydrogen, high initial investment, needs for skill and improvement, manpower and maintenance। ତାପରେ ହେଉଛି government initiative, national green hydrogen mission launch in 2023 aim to make India global hub for green hydrogen production and exploitation। related initiative, national rail plan, PM ଗତି ଶକ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି आत्मनिर्भर भारत, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोडमैप। ग्लोबल एग्जांपल होची कंटिन्यूअस यूजिंग टेस्टिंग हाइड्रोजन ट्रेन्स इंक्लूड जर्मनी, फ्रांस, चाइना, इटाली, जापान। Germany was the first country to introduce hydrogen powered passenger trains in commercial service। next होची important रे कौन रहिबो ना होची इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, promote crude oil import, promote domestic hydrogen production, creates new green jobs। तापर होची environmental, reduce greenhouse gas emission। तापर होची इकोनॉमिक रे होची reduce crude oil import, promote domestic hydrogen production। तापर होची create new green jobs। तापर होची हमर रहइबो होची improve
environment रे होची reduce green gas house emission, improve air quality, supports ST ମାନେ होची sustainable transport, ତାପରେ strategic होची enhance energy security, promote होची कौन ना होची indigenous technology and standard। ତାପରେ होची रहउची strategic रे रहउची enhance energy security, promote indigenous technology and then clean energy and leadership। next होची opportunity रे कौन रहिबो ना होची opportunity decarbonization of the railway sector, green industrial growth to renewable energy development, hydrogen ecosystem concern, green hydrogen remains expensive ना होची बहुत दाम है, renewable energy capacity must expand, infrastructure development is time consuming, large term commercial viability। तापर आसबो होची way forward, scale of green hydrogen production, expand renewable energy capacity, develop hydrogen refueling station, encourage PPP partnership, public private partnerships, invest in research and invest in indigenous technology, provide policy support and financial incentive, prelims tax use in hydrogen fuel cell, water vapor, national green hydrogen mission, national India net zero target एटार कहिले देखंतु ना होची previous year link, green hydrogen, renewable energy, hydrogen fuel cell technology, sustainable transport, climate change means critical analysis। now होची merit, clean and sustainable transport, reduce dependency on fossil fuel, support होची India climate comments, promote होची technological innovation, demerit होची high capability, opportunity cost, infrastructure is still an early stage, green hydrogen produce is limited, large scale development will require support policy support। तापर होची देखंतु मु गोटे कहबी एटा होची क्रिटिकल एनालिसिस, एमते क्वेश्चन बहुत थर पड़िबो, क्रिटिकल एनालिसिस करो कहबो सेठी लेखिबो मेरिट आउ डिमेरिट। नेक्स्ट होची कंक्लूजन रहिबो होची विभिन्न प्रकार होची इंडिया फास्ट हाइड्रोजन ट्रेन powers represent an important milestone in the transition to sustainable transport. While hydrogen fuel is technological, offers significant environment and energy security benefit, it long term तापर होची UPSC मेंस क्वेश्चन पाई practice। now explain the working hydrogen fuel cell technology and discuss the advantage conventional diesel powered trains। এটা দেখନ୍ତୁ ইয়াটা गुड़ाटा ग्रीन नेशनल हाइड्रोजन मिशन आरंभ होइछि 2023। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन विश्व नेता करबा जीवाश्म ईंधन उपर निर्भरशीलता। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन विश्व नेता करबा जीवाश्म ईंधन उपर निर्भरशीलता। तापर कुछ पीएम गति शक्ति, नेशनल रेल प्लान, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत एमती रहुछि। नेक्स्ट आसीबो होछि देखंतु विश्व परिप्रेक्षी हाइड्रोजन जेन ट्रेन चलाउथबा होछि परीक्षा करुथबा देश होछि जर्मनी, एक फ्रांस, चीन, जापान, इटाली। इंडिया होछि 5th नंबर हेबो। वाणिज्यिक इंडिया होछि 5th नंबर रे हाइड्रोजन। भारत ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନା होछि ଏଇଟା औषधीय ତେଳ उत्पादन
ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ନୂତନ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରିବ, ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାର ଉନ୍ନତି, ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଗାମୀ ବା ୱେ ଫରୱାର୍ଡ, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରିଫଲଭିଂ ଷ୍ଟେସନ, ପିପିପି ମଡେଲ, ଗବେଷଣା, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ନୀତିଗତ ସହଯୋଗ, OPSC ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ OPSC ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫୁଲ୍ ସେଲ୍, ଜଳ ଉତ୍ତାପ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଟା ସବୁ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ, ସୀମାବଦ୍ଧତା, ଏଟା ବି କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2025 FIFA World Cup expanded. FIFA World Cup has entered the 70 FIFA World Cup ର ହଉଛି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ହଉଛି ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ, ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହଉଛି ଜୁରିଚ୍ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛି 1904, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀୟ ଇନଫାଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକ ନାଁ ରହିଛି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ନା ହଉଛି ପ୍ରମୋଟ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲବ ଫୁଟବଲ, ଇନକ୍ରିଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପିଟିଟିଭନେସ୍, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଫୁଟବଲ standard worldwide, generate commercial opportunities, expand FIFA global reach, important support competition among the world best club, exposure for player and purchase economics ହଉଛି tourism broadband, ତାପରେ ରହିବ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ revenue, sensory and commercial investment, employment generation during the ସବୁ ରହୁଛି ଏସବୁ ରହୁଛି ଫିଫାର। ଜାଣିବେ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ହଉଛି ensure better player workload management, strengthen medical and recovery system, promote competitive balance among club, adopt sustainable event management practice, encourage wider participation for emerging football, FIFA। ତାପରେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଜୁରିଚ୍ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ 1904, ଜ୍ଞାନୀୟ ଇନଫାଣ୍ଟିନ, ଏଭ୍ରି 4 ଇୟର ଫିଫା ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କନକ୍ଲୁଜନରେ ରହିବ ହଉଛି FIFA World Cup represent a major transformation in global football by bringing together world leading clubs in single tournament while enhance competition, commercial value and global outreach. Its long-term source will depend on balancing power, tournament and momentum. There is 10 mark. What is FIFA World Cup? Explain its objective and key feature of new format. 15. Discuss the international sporting event as FIFA Club World Cup, promoting sport diplomacy, economic development, and 21. Global sporting event contribute not only athletics but also to economic growth. International cooperation critically examine statement with reference to the FIFA World Cup. ये सब ओडिया देखी ୱେ ଫରୱାର୍ଡ କ'ଣ ରହିବ ନା କାର୍ଯ୍ୟଭାର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା, ଚିକିତ୍ସା ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଉଦୀୟମାନ ଦେଶ
ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ସରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ହେଉଛି ସୁଯୋଗ, ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ବଜାର ବିସ୍ତାର, କ୍ରୀଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଖେଳାଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ରାମ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଏସବୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ଖେଳ ଉପରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚୋଟ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା, ଘରୋଇ ଲିଗ୍ ସହ ସମୟସୂଚୀର ସଂଘର୍ଷ, ଆୟୋଜନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି, ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତିଗତ ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ର ଉନ୍ନତି, ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ, କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରଶାସନରେ ସୁଧାର ରହିବା ଦରକାର। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ, ପ୍ରସାରଣ, ଅଧିକର ଆୟ, ପ୍ରୟୋଜକ ହେଉଛି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଓ ବିନିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି। କୂଟନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା କୂଟନୀତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ଏସବୁ ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରହିଲି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।